a last withdrawal da na yi, na cire kusan kimanin 10,000 a cikin wannan application ko in ce wannan update, wanda kai tsaye a cikin wannan bidiyon zan na muku step by step kuma yanzu za ku samu naku 10,000 100% for free. In kuka duba wannan ba shine withdrawal na farko da na yi ba, na yi withdrawal daban-daban a cikin wannan update kuma it is 100% free. A kullum ba za ka rasa abin da za ka yi withdrawal ba idan dai ka bi wannan bidiyon step by step. Kafin in shiga a cikin bidiyon, kana tare da Sharh Hikima and Fasaha TV, inda muke kawo update akan yadda za ka samu kuɗi online, kama daga free update da kuma investment waɗanda za su taƙaita asarar ku a cikin hanyoyin da kuke investment na platform. So idan kana da interest akan waɗannan bidiyoyin, kada ka manta da yin subscribing, liking da kuma sharing. Idan ba ku manta ba, a bidiyo na baya na muku bidiyo akan website guda 2 da za ku samu kuɗi da shi ta hanyar WhatsApp, wanda daga cikinsu akwai GoShare sai MK8 Club, wanda wannan shine MK8 Club. So kada ku manta linkin ake yi da WhatsApp, ana samun kuɗi a cikin shi. Already na muku bidiyo akan yadda ake yin wannan. So kai tsaye hanyar da zaka samu wannan 10,000 yanzu shine, so idan ka zo ka danna akan team, zaka ga referral link naka, so kai copy na wannan referral link din kai sharing, akalla ka gayyaci mutum 5 su yi linkin na account ɗinsu. So idan ka gayyaci mutum 5 su kai linkin na account ɗinsu, so da zarar a nan wajen balance na za ku ga inda aka accumulated commission, so da zaran ya kai 1,000, ma'ana ka samu 1,000 points, so za ka yi contacting na customer service wanda zan na muku nan gaba kaɗan, wanda za ka yi claiming na wannan 30,000 points, wanda idan kai redeeming zai baka kusan 10,000 kamar yadda kuka ga na yi withdrawal. Da zarar ka yi meeting na wannan requirement, ka shiga group link da zan ajiye a wannan description, wanda zai kai ka Telegram group, sai ka danna akan wannan hoton na wannan customer service nasu, sai ka danna akwatin sako. So kai tsaye zai kai ka inda zaka mishi sako. So ta nan idan ka musu sako, za su tambaye ka referral link naka, kana ba da referral link kai tsaye da sun yi confirming na cewa kana da inviting na mutane akalla guda 5, sannan kai accumulating na points ya kai 1000 a ƙarƙashin team naka. So kai tsaye za su baka wannan 30,000 point, wanda kuma kai tsaye za ka iya redeeming na wannan point ɗin kamar yadda kuke gani. Ni ga su already sun bani, zan yi muku demonstration na yadda ake withdrawal. Za ka iya withdrawal kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, kuma a kullum kana samun commission banda wannan. Bayan haka a duka sati duk ranar Sunday suna ba da ainihin weekly commission da kuma monthly salary. To wannan hanya ce da za ku rika samun kuɗi for free idan kun ɗauke ta serious. Kai inviting na mutane, wannan yana da sauƙi, ba wani tax za ka yi ba, kawai da kayan linkin na WhatsApp. Amma ina recommending na cewa ka yi amfani da WhatsApp ɗin da ba shine main WhatsApp naka, ma'ana ba official WhatsApp da kake amfani da shi ba. In kuka duba ma withdrawal ba na wahala ake da shi ba, za ka zo ne ka saka ainihin abin da za ka yi withdrawal daga points 100, daga point 1000 za ka iya withdraw. Kawai za ka zo ka saka ainihin abin da za ka yi withdraw, amma ka tabbatar balance naka ka cire point 300, saboda suna jan point 300 a matsayin charges, kuma ba a cikin abin da ka saka za su yi charges ba. So ka tabbatar ka raga point 300 daga cikin balance naka, domin shine za su janye a matsayin charges. So kai tsaye ne za ku samu wannan point kyauta kenan a cikin wannan ainihin MK8 Club. So kada ku manta da yin subscribing, liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa, saboda wannan free ne, kowa zai iya samu.